Ninagukethia mwiroreria wa TV wendete ya Uvoro na makire muno ndingirigana ne gucokeria ngatho ni undu wa gutusagura ona ningi gututua murata. Mama ni mutukuvariretie mutamburuko wetu wa Uvoro ukireterwa ni nie Emani. Governor wa county ya Kakamega ni Kivwai Oparanya kuvoya Akenya gwikara na thayo na urumwe. Wewe sikiza tu. Na unaweza kusikiza unapooza. Si lazima ufanye vile anasema. Virusi njero cia Omicron kuthie na mbere kuthamandia Akenya. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Na thirikari kwambiriria muvango wa kugitira mititu. People are attempting to change the land use from forestry to settlement, and we've been able to manage to we have been able to recover more than 13,000 hectares in Masai Mau. Ngatho nyingi muno mwiroreria nundu wa kunyitarira natwe gakuririkania ati no tukorerie nendare ya Facebook page ya Uvoro TV wana kana ututumira ndumaniriri kuvitukira namba yetu ya ukinyaniria eno ti 75 951 noti 4 wana kana utukorie nendare ya uvorotv.co.ke. Tukiambiriria kuraya ni gisanja makinene kambuni ya Maya Wasco county ya Embu unduria usongiririe uruti wa wira kambuni no kurugama Vaikavinda. Mutafariri wetu Gitonga Wanyaga eno Uvoro yu makiria. Since 10th of September 2021, this company has been facing some crisis of leadership. The crises have continued, culminating in the suspension and finally an unfair dismissal of the managing director. On that last week, we had a special board meeting that considered the report of the committee, but completely disregarded a report that had been conducted on the same by the Embu County Assembly subcommittee on water, which had done investigations na wakapata kwamba the MD did not have any question in the issue to answer. He was completely absolved from all the allegations that had been leveled against him. And the same day we had received a letter from the regulator, WASLEP, instructing us not to undertake any action regarding the matter of the MD until we get a report from the investigations of the regulator on the same language. The board completely refused, and so we went ahead and did whatever we did, which was irregular, which was unjustified, to give the MD summary dismissal. And so when I went back, I looked through the statutes, I looked through the report of the county assembly and also the letter from WASLEP, and today I've reinstated him with a letter signed by the chairman on behalf of the board of directors, and now he's in office. I've called all the managers of the company and I've addressed them, and they are now in support of the company, and the company now going forward is on safe hands. There has been a lot of external influence, especially from the county government, who have been having their egoistic interests to have their people come to take over Wasco. That will not be allowed. Embu Water is a body corporate established under the Companies Act, and that is the law that we are following. We are not going to succumb to forces that are out there that are driven by selfish motives and interests. So at the position that now we have followed the law, the MD is in office, and he will be executing his duties as enshrined in the statutes and the company law that establishes Wasco. So does that mean that before whatever decisions that you made were unjustified, and were you under any pressure from whatsoever quarters? The process that we undertook to investigate his conduct was purely meritorious. It did not have any influence, but a time came when other forces wanted to hijack the process, and that's what they did when we constituted the committee, the ad hoc disciplinary committee that investigated his conduct. The committee went out on retreat to do investigations. They completely ignored the chairman. They could not brief me until the day last week on Thursday when we were having the special board. They had not even given me the report. They were ambushing me with the report on the floor of the board, which was irregular. When I tried to tell them I need to read so that I see how to guide you, the board, they could not listen to me.
It was a coup within the board, where the voice, where the authority of the chairman was completely thrown through the window, and that is not acceptable at all. So this morning I've restored sanity. I've restored the right leadership at Ewasco, so that we can move to the next level. Thank you. Thengi muno gitongo wanyaga ni undu wa uvoro ucio na tukithie na mbere ni ati vuvua ciiko njuku cia kugimarithia ciana cia eritu kuthie na mbere guku bururi riu aria marekuruvanite na ciiko ino ni maigite miro yao nthi. Reke twigwe kumana na Nyakio Wanjagi. Mweri wa Disemba ni mweri umwe wa mieri iria ciana cia eritu ituikaga cia kugimarithua thengia ya thirikari kuregana na ciiko ino. Aciari engi mekaga ciiko ino na ntitho matekumenya ati ni miturire ya ciana ciao maraiga ugwatiri. Riri ciiko ino ithiete na mbere kuongerereka mwena wa kirima ni ati riu atumia aria makoragwo magika ciiko ino ni meyumiritie na kuga ati ni makugwatanira na ikinya ria thirikari ria kuthiria ciiko cia kugimarithua gwa ciana cia eritu. Hii maneno ya ukeketaji hata mimi nilikuwa kitambo na nikakeketa. Sasa mbaki mzuri nikawasana na hiyo maneno ya ukeketaji wa wasizana, kwa sababu niliona hii ni kutesa watoto tu, ni kutesa watoto. Kukeketa msisana nikaona sio mzuri sana, waza akeketwa na ugambo. Mwenari wake mutongoria wa atumia aya ni uritie aria matenyitithanitie nao niguo kuthiria ciiko ino matuike akwosa ikinya riri. Kienda wapi nikaongea hii maneno ya ukeketaji, nikasema mimi nilikuwa na niliwasa hii maneno. Sasa ndio sababu uliona hawa wakeketaji wanaitokeza, kwa sababu naunganisha wakeketaji wa hapa Central na Embe North. Mimi natoka Embe North, hapa ni Central. Wabone ugete ati ni mandikithitie ngwataniro yao kwi thirikari guku akiuga ni mevariritie kuthiria ciiko ino. Sasa ndio tukafanya hii kikundi na tukaenda tukafungua account na tukapata certificate yetu, na mimi ni sialende wa hiyo kikundi. Sasa mimi ni mkubwa wa mama wa keketaji, mimi ni mkubwa. Hii wakati hii likizo tunaenda hii holiday, mwanafunzi msichana awekwe vizuri kama baba na mama, hakikishe mtoto wake ajarandaranda ama aenda kwa wale wana ile mipango. Ngiripotera Uvoro TV mbetagwa Nyakio Wanjagi. Na tukigarurukira uvoro wi siasa guku bururi wa Kenya uroretie kithurano kinene mwaka tukite riu atongoria asia manini ni meyumiritie na kwendekithia David Mwaure thiini wa nditimurano ya giti kia munene wa bururi. We want also to fight tribalism. We want to get rid of all those ills that we have done, that have been done in this nation. So welcome to the new coalition. We will be there for you. Myself and this team, we will ensure that justice, plenty and fairness exists in this nation. Kwa hivyo leo tuko hapa tukisema wananchi wa Kenya, sio tu wale mnajua, kuna pia wale wengine wako tayari kumenyana na wale wako hapo mbele wanaitwa vigogo. Lakini kwa kweli vigogo ndio sisi, sababu tukijua kuna vyama vimeandikishwa karibu 83. Hizo vyama 83 wenye mnashinda mkiwaandika kwa magazeti kila siku ni vyama 2 3 tu peke yake, lakini zile 81 ndio sisi hapa. Na tuwa vau siasari itigarite meri 8 niguo kithurano kinene gikike, atongoria ni mauritie a Kenya kwendekithia thayo. Umuthi uyu governor wa Kakamega County na Rike Wycliffe Oparanya ni uyumiritie na kuria a Kenya mendekithie thayo, urumwe na ngwataniro mbere na vuva ya kithurano. Wewe sikiza tu, na unaweza kusikiza unapoza, si lazima ufanye vile anasema. So muwe watu reasonable. Tunataka hii election tufanye kwa amani. Election iko siku moja peke yake kwa miaka 5. Inakwisha, maisha inaendelea vile ilikuwa inaendelea. So si vizuri kuanza kutumiwa. Atukigarurukira uvoro wigie ugima wa mwiri, muthemba muceru wa corona uria uramenyekana ta Omicron ni ugunduritwe guku bururi-ri, na minista wa ugima wa mwiri na Nike Mutai Kagwe ni ugite atiririte vinda ria kugusania kana wi muthece kana ndwi muthece. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant.
We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Surely, we have learned by now that we underestimate this virus at our peril. Africa is now officially in the fourth wave of the pandemic, which is partly due to the Omicron variant. There's been an 83% surge in new cases on the continent this week compared to the previous week. This is the fastest surge recorded since May last year. Tuwavau Uvoro wegi king'uki gya corona guku bururi wa Kenya ukithiicaga na mbere na kuvurana na king'uki giki muvango yo nuregirwo kwaga gukinyanira ni gukorwa kwina indo iraretwa bururi wa Kenya itanginyaniru gikiro. Pharmaceuticals and medical related equipment, and of course we continue to work with the Pharmacy and Poisons Board, being the ones that really deal with the pharmaceuticals, but as anti-counterfeit authority we are there to enforce whatever intellectual property that has been protected in the medical field. The issue of the oxygen cylinders, when we talk about manufacturing all the cylinders, remember they are made by companies that make profit. So right now they are needed because of the COVID situation that we have in the country. But could we also look at it when the COVID situation goes, what will we do with all those cylinders? Athuri niyo kionereria kia rurire na ni kuonekanite ati athuri engi guku bururire ni matiganiritwe undu ria ucungiritie engi ya gutamio yao. Umuthi uyu athuri kuma mwena wa pwani ni magite utethio kumana na andu a wendi mwega guku akenya makiurua mathie na mbere na kumamenyerera. See, this is it's a heart of kindness, and you know, most of the vulnerable, the old age, who have retired maybe, and the sicknesses are there, they don't have the money, it becomes a very big challenge. So at times we need to embrace these people and be able to surround them with more positive love, and sometimes some gestures of giving them small aids. Serikali iliingia ikagusa moja moja kuwapatia msaada, lakini hakuna yeyote alikuja akaleta wazee wote pamoja na akaweza kuwasaidia. Hivi kama si mpango ambayo imefanywa leo, kama si mpango ambayo mara kwa mara kupitia kwa watoto vitu vyao ambao viko hodari, hatujui wazee kama sisi tungekula nini ama tungevaa nini. Na tukimurika Uvoro wingi ni ati gikundi gia KFS na nikyo Kenya Forest Service nigikuruvanĩtie na muvango wa kugitira mutitu kuria kwa mutitu wa Mau na Elgon igukora iya mbere kugitirwa. People are attempting to change the land use from forestry to settlement, and we've been able to manage to we have been able to recover more than 13,000 hectares in Masai Mau, which we are currently carrying out what we call sustenance operations. At the same time, fencing exercise is going on. We are almost 60% complete, and we hope that very soon the southern part of Masai Mau will be fully fenced. Ni ngatho nyingi na cia mwanya muno mwiroreri wa Uvoro TV nondu wa kunyitanira natwe thiini wa Uvoro Kivwai. Thimu yetu ya muthenya wa muthi ni kabyuka sanga sangi kithira kwao gukithinjwa. Tonarere ringi tugaga Uvoro TV guku ni gwetu.